Good morning, students. So in this class we are going to discuss about the science concepts. Okay, so those are, we have already discussed this class 8th. So what we are discussing in class 8th is yesterday we have seen. So now we will be discussing crop production and management. So we are discussing the chapter 1. Crop production and management. See, we will be discussing this chapter, that is crop production and management. Okay. So Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. So notri must chapter that related to agriculture. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದೆ BSc ಅಗ್ರಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬೇಡ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅದು ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. See, Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. During the summer vacation, Paheli and Bujo went to their uncle's house. Our uncle house ಗೆ ಹೋದ್ರು Paheli and Bujo. Okay. Their uncle is a farmer. Our uncle ಏನಿದ್ದ is a farmer. One day they saw some tools like kurfi, sickle, shovel, plough, etc. in the field. So ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, they saw some tools like kurfi, sickle, shovel, plough, etc. in the field. ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು? ಕುರ್ಫಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಸಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಶೋವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಪ್ಲಫ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡ್ರಿ? ಕುರ್ಫಿ ಅದ. ಕುರ್ಫಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚಲೋ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇವರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಯು ವುಡ್ ಸಿ ಕುರ್ಫಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಶೋವೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೊಡಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಗಿಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಫ್. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಶೋವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋವೆಲ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಯು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಕ್ಕಲ್ ಶೋವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನದಾಗ. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾವು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದೋಸ್. ಕುರ್ಫಿ, ಸಿಕ್ಕಲ್, ಶೋವೆಲ್, ಪ್ಲಫ್. ಕುರ್ಫಿ, ಸಿಕ್ಕಲ್, ಶೋವೆಲ್, plough. Kufi, sickle, shovel,
Fluff. Kurfi, sickle, shovel, plough, etc. in the field. ಇವು ಇರ್ತಾವ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ? ಕುರ್ಫಿ ಇರ್ತದ, ಸಿಕೆಲ್ ಇರ್ತದ, ಶೋವೆಲ್ ಇರ್ತದ, ಪ್ಲಫ್ ಇರ್ತದ. ಕುರ್ಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕುರ್ಪಿನ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕುರ್ಫಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತದ, ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಶೋವೆಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಗೂಗಲ್ ಸಿಕೆಲ್ ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ, ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೊಡ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ, ಇಮೇಜಸ್ ಹೊಡ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆಮ್. Shovel is also same thing. You can see them. So if possible, I can show it in your mobile. So I think my mobile is not working like that. So then you have learnt that all living organisms require food. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಏನು ಗೊತ್ತದ ನಮಗೆ? ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫುಡ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಅದ್ರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾವು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ಹೌ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್? Can you recall how green plants synthesize their own food? Green plants ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ತಮ್ಮ ಓನ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ಡು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಾಮ್? ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ದೆನ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್? ಸೊ ವೇರ್ ಡು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಾಮ್? ಹಂಗಾರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ತಗೋತಾವ್ರಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ. Plant prepare their own food, isn't it? You know that by the process called photosynthesis. Plantಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವು by the process called photosynthesis, whereas animals will not do that. They always depend on plants, or some carnivorous animals depend on the animals which eat plants. Okay, these two things you have to match here. Okay, yes, but first of all, why do we have to eat food? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವೈ ಡೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್? ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 18 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 70% ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 30% ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. 30% ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬಟ್ 9th 10th ಅವರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ನಮ್ದು ನಾವು 6, 7, 8 ನಾವಾಗೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ಸೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 9 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಂತೂ ಆದದಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 9 ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 19, 20 ಈ ಟೈಮ್ದಾಗ 3rd week or 2nd week ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ತನಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. 4 ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ನೌ. So crop production, microorganism, we can finish very easily. Synthetic fibers, we'll see that one also at least. Okay, yes, okay. Then regarding homework, please complete all the fair work. First complete all the fair work, then we will think remaining about keywords and what we have learned, all those homework regarding. Okay, yes, you already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions. Okay, such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals or both. Now, you already know that energy from food is utilized by organisms for carrying out various body functions. Various body functions and carry out malike energy from food is very much important. Such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. Such as digestion is there, respiration is there, excretion is there. So we get our food from plants or animals or both. We get the food from plants or animals or both. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಫುಡ್? ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎನರ್ಜಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀಡೆಡ್. Okay, we get our food from plants or animals or both. We get our food from plants, animals or both. Yeah.
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆರ್ ಬೋತ್, ಎರಡರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, if I want to provide food for large population, what I have to do? Regular production, proper management and distribution is necessary. ಸೊ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5 crore ಪೀಪಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮದುವೆ ಒಳಗೆ ಫುಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಊಟ ಉಳಿತದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. Why? Because they have to calculate for large number of people, 5,000 people, 3,000 people, 2,000 people, then it will be difficult. Okay, so there should be proper management of the food system if there is, if it has to be feed for lot people. Okay, yes. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. When plants of the same kind are cultivated at one place, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲರ ಒಂದ ಕಡೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ರಾಪ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ that of wheat. Crop of wheat. Crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. Crop of wheat ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ what is its meaning? That all plants grown in a field are that of wheat. All plants grown in a field ಏನದಾವು? wheat ಅದಾವು. They are that of wheat. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. You already know that what is there? Crops of different types like cereals. Cereals ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳುಗಳದಾವು. Vegetables and fruits, ತರಕಾರಿಗಳದಾವು, ಹಣ್ಣುಗಳದಾವು. These can be classified on the basis of the season in which they grow. These can be classified on the basis of the season in which they are grown. Okay. India is a vast country. India is a what kind of country? It is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. One region indra another region ಗೆ climatic conditions like temperature, humidity and rainfall ಏನಾಗ್ತದ? ವೇರಿ ಆಗ್ತಾವು. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Accordingly, there are variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು. Those are kharif crops and rabi crops. See, there are two types of crops. This is very much important. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನದ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ. There is a complete different climatic conditions. Okay, so what are the crops available is kharif crops, and rabi crops. Kharif crops and rabi crops. These are the two types of crops available in our country. The crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. If the crops are sown in the rainy season, if they are sown in rainy season, we call them as kharif crops. If the crops are sown in, if the crops are grown in October to March, June to September, we say it as a kharif crops. June to September is kharif crops, whereas October to March is rabi crops. October to March, rabi crops. So what are kharif crops? Kharif crops ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ತಾರ ಜೂನ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಾರ ಜೂನ್ ಇಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೋ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಡಿ, ಮೇಜ್, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್. ಪ್ಯಾಡಿ, maize, soybean, groundnut.
Paddy, maize, soybean, groundnut. These are kharif crops. Paddy is there, maize is there, soybean is there, groundnut is there. These are kharif crops. It is happens in only rainy season. Paddy ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ಭತ್ತ, ಮೇಜ, ಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ. ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಜೂನ್ ಇಂದ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ್ರ ಮಾರ್ಚ್ ರೀ ಅವಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at any places. ನೋಡ್ರಿ, wheat, gram, pea, mustard, linseed. ಯಾವ್ಯಾವು? wheat, gram, pea, mustard, linseed. So these are rabi crops. Wheat is there, gram is there, pea is there, mustard is there, and linseed is there. These are rabi crops. We call them as rabi crops. Wheat ada, gram ada, pea ada, mustard ada, linseed ada. Wheat ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಗೋಧಿ. ಇದನ್ನ ಭಾಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರ. ನಾ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಾಗ ಸೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಬಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ? ಗೋಧಿ. ಓಕೆ, wheat. gram, pea, ಬಟಾಣಿ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಸಾಸ್ವಿ, ಲಿನ್ಸಿಡ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ರಿ? ಇವು ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. And see, you can see there are 2 months left, June to September and October to March. There is no April and May, which we call summer. In the summer, what we usually develop is pulses and vegetables are grown in summer. Summer ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ pulses and vegetables ಬೆಳಿತಾರೆ. That is in summer. In summer, almost in April and May. ನೀವು ಸೂಟಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೂಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇ, ಅವಾಗ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸೂಟಿ ಆಗ್ಯದ ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ಸಿ, ರೈತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೀ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. The 60% of the main population is dependent on agriculture. Okay, without agriculture we cannot survive. ಅನ್ನದಾತ ಸುಖಿ ಭವ. ಅನ್ನದಾತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆತನ ಒಂದು ದುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ soldier. The first respect we must give to soldier, because he is saving our life by keeping his life there. Okay, so the patriotism he is having, we may not, so we are also having that, but the way he is handling the things, he is in practical, he is saving us. So he is acting as the proud son of the Bharat Mata. So he is saving us, he is living too much away from us, he is sacrificing his all the happiness, and he is giving himself, and he is working himself for the nation. So that is the beauty. Okay, so always, whatever the situation, the first respect we should give to soldier. Soldier is the first respect he is taking from us, and the second respect should go to farmer. Okay, because he is the one who is feeding us. He does not expect too much of respect, he does not expect too much of things, but the second respect we must give, because his life is too much difficult. See, I am a teacher, I can get a minimum, see, this is my salary, I can say. If the government teacher is, of course, teachers are, private teachers are having their problems, but that is a secondary thing. Okay, so minimum salary we can get. But in farmer, what happens? He does not know how much amount he gets. Sometimes he may get loss, he has a loan in bank, so that creates the problem for farmer. So he does not know. If the rain is proper, then he will get maximum amount. If the rain is more also, or if the rain is less also, he will face the problem. So the second respect we should give to farmer, and the third respect, of course, you can give to teacher. Okay, so farmer first is soldier, farmer, and next teacher, you can say. But always, just I want to tell my students, always respect your parents and all those things. Respect your parents and teacher. But apart from that, the first respect should go to the soldier. Of course, we all have to respect our nation and national leaders,
okay, and all those things. In profession, the first respect we must give to soldier. Never ever speak wrong about soldier at any time, okay. And the second respect should go to farmer, okay. Thank you. We'll see the remaining things in the Mundin class. So there is a basic practices of crop production and all those things. We'll see those things in the next class. Thank you.